ඔය මොන මට්ටමක හිටියත් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන මැජික් ටෙක්නික් එකක් තමයි අපි අද ඉඳලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න යන්නේ. Hello there, I'm Dilhara. Welcome to my Speaking English workout. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඔයාලා හැමෝම වෙනුවෙන් මම spoken English lesson series එකක් start කළා. And this gonna be the third video of the series. ඔයා spoken English class එකට සම්බන්ධ වෙනවා නම් මොකක්ද ඔයාලගේ බලාපොරොත්තු? ඔයාලට ඇත්තටම හොඳට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න පුළුවන් වෙන එක. ඉතින් කොච්චර classes කියත් YouTube videos බලවත් ඔයාලට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම අද ඉඳලා ඉස්සරහට අරන් එන මේ හැම video lesson එකක්ම හොඳට practice කරන්න. අද මම හොඳට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනවා නම් මේ level එකට එන්න මට helpful වෙච්ච magic technique එක තමයි අද ඉඳලා මම ඔයාලට practice කරන්න යන්නේ. Listen and repeat. ඉතින් මේ අපි කරන්නේ English speaking training එකක්. ඉතින් අද lesson එක අවසානයේදී ඔයාලට මේ අදහස් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් වුණාද? කතා කරන්න පුළුවන් වුණාද? දැන් ඔයා confident ද? ඔයාලට මේක වැදගත් වුණාද නැද්ද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් comment කරන්න. හැම දවසකම අපි අලුත්ම English sentence pattern එකක් ඉගෙන ගන්නවා. In each video we are going to practice a new sentence pattern and most importantly we will practice it again and again and again until you memorize it and become confident that you can use them when you speak in English. ඉතින් මේ හැම sentence pattern එකක්ම අපි වීඩියෝ එක ඇතුළතදීම ගොඩක් practice කරනවා. වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකොට මේට සමාන අදහස් ඕන එකක් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න පුළුවන් තරමට confident වෙනකම්. හරි අපි දැන් බලමු ඔයාලට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කොහොමද ඒක කරන්න කියන එක. ඉතින් අද අපි මේ sentence එක තමයි repeat and practice කරන්න යන්නේ. Today we're going to repeat and practice this sentence pattern. All right? Would you mind helping me with my homework? Would you mind? Would you mind? Would you mind helping me? Would you mind helping me with my homework? Would you mind helping me with my homework? ඔයාලට පුළුවන්ද මගේ homework එක කරන්න මට help කරන්න? It's a request, right? Would you mind helping me? ඔයාලට පුළුවන්ද මට උදව් කරන්න? With what? With my homework. Would you? Would you? Would you? කියන එක අපි ටිකක් fast කතා කරනකොට spoken English වලදී විශේෂයෙන්ම natives-ලා would you කියලා භාවිත කරන්නේ. එයාලා කෙටියෙන් would you? Would you? Would you mind? Would you mind doing a comic with us? And I thought, no, you guys. Look, these 10 files, would you mind, going off and getting them for me? Would you mind? Would you mind helping me with my homework? Would you mind helping me with my homework? It's so kind. Thank you so much. Would you mind helping me with my homework? මේ phrase එක ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට භාවිත කරන්න පුළුවන් මේ වගේ අවස්ථා මොනවාද? Number 1. When you're requesting a favor. ඔයා කෙනෙක්ගේ මොන හරි උදව්වක් ඉල්ලනකොට. And also when you're seeking permission. යම් දෙයකට අවසර ඉල්ලනකොට කෙනෙක් මොන හරි දෙයක් කරන්න කැමති කියලා දැනගන්න. To check the willingness. අපි එතෙන්දෙත් මේ would you mind කියන phrase එක භාවිත කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ sentence pattern එක ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී නැතුවම බැරි pattern එකක්. Sentence structure ගත්තොත් එහෙම would you mind then the verb එක ගත්තොත් එහෙම මේකේ ස්වරූපය වෙන්නේ verb plus ing කියන form එක help helping. This phrase is used in the form of a question. මේ phrase එක භාවිත කරන්නේ question එකක් විදිහට. වෙනත් විදිහකට කිව්වොත් එහෙම interrogative sentence එකක් විදිහට තමයි භාවිත වෙන්නේ. Would you mind helping? Helping whom? Helping me. Helping me. Would you mind helping me? With what? මොන වලටද මේ උදව් ඕනි වෙන්නේ? With my homework. Would you mind helping me with my homework? Would you mind helping me with my homework? Please. ඉතින් ආ මේ ගැන දැන් ටිකක් දන්නවා. අපි බලමු මොකද්ද මේ exercise එකේදී අපි කරන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් steps 4ක් තියෙනවා. මුලින්ම repeating මම මුලින්ම මේ sentence එක කියනවා. What you all have to do is to repeat after me. All right? මම sentence එක කියවට පස්සේ ඒවා මාත් එක්කම මේ sentence එක repeat කරන්න ඕනි. හරිද? 4 පාරක් අපි මේ sentence එක repeat කරනවා. එහෙනම් අපි දැන් start කරමු. So guys, are you all set? Are you ready? Okay. 3, 2, 1, go. Would you mind helping me with my homework? Would you mind helping me with my homework? Would you mind helping me with my homework? Would you mind helping me with my homework?
na. Would you mind helping? Would you mind helping? Would you mind helping me with my homework? Alright, good job. ඉතින් දැන් ඔයාලට මේ කනට හුරු වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් මේ question එකක් එක්ක practice කරන්න යන්නේ. මොකද්ද question එක? What do you want me to do? What do you want me to do? ඔයාලට මොකද්ද මං කරලා දෙන්න ඕනි? මොකද්ද මගෙන් වෙන්න ඕනි? Would you mind helping me with my homework? අපි දැන් මේ question එකත් එක්ක මේක 4 times practice කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම question එක අහනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ මේ phrase එක use කරලා මේ sentence එක කියන්න response එකක් විදිහට. Alright? 3, 2, 1, go! What do you want me to do? What do you want me to do? Would you mind helping me with my homework? What do you want me to do? What do you want me to do? What do you want me to do? Would you mind helping me with my homework? Nice. Now let's move to the third step of this exercise. Substitute. ආදේශ කරනවා. මොනවාද? ඉතින් මේ sentence එකේ would you mind helping me with my homework? මම මොනවටද ඔයගෙන් උදව් ඉල්ලන්නේ? With my homework, right? My homework. මේකට අපි ආදේශ කිහිපයක් භාවිත කරලා we have 3 substitutes. These boxes, this question, the baby. ඉතින් මේ ආදේශක තුන භාවිත කරලා මේ sentence එකම අපි වෙනස් කරලා කතා කරන්න යන්නේ. Alright? ඒ වගේම ඒ හැම sentence එකක්ම 4 පාරක් practice කරනවා අපි. The first one. Would you mind helping me with these boxes? They are so heavy. Could you help me to lift them up, please? Would you mind helping me with these boxes? 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 The next one. This question. Would you mind helping me with this question? It's so difficult. මේ question එක හරිම අමාරුයි. Would you mind helping me with that? Would you mind helping me with this question? 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 Great. Number 3, the baby. Would you mind helping me with the baby? Would you mind helping me with the baby? Baba හැම වෙලේම මරනවා. චුට්ටක් එහා බලා ගන්න පුළුවන්ද? Would you mind helping me with the baby? Would you mind helping me with the baby? Would you mind helping me with the baby? Great, well done. අපි දැන් කරන්න යන්නේ මේ substitutes හැම එකක්ම භාවිත කරලා අපි හදාගත්ත අලුත් sentences ටික මේ question එකත් එක්ක practice කරන්න යන්නේ. Alright? So, are you ready? Let's do it. What do you want me to do? What do you want me to do? Would you mind helping me with my homework? What do you want me to do? Would you mind helping me with my homework? What do you want me to do? Would you mind helping me with my homework? What do you want me to do? Good job. The second one. What do you want me to do? Would you mind helping me with these boxes? What do you want me to do? Would you mind helping me with these boxes? What do you want me to do? What do you want me to do? Would you mind helping me with these boxes? Good job. What do you want me to do? Would you mind helping me with this question? What do you want me to do? Would you mind helping me with this question? What do you want me to do? Would you mind helping me? What do you want me to do? Would you mind helping me? And the baby. What do you want me to do? Would you mind helping me with the baby? What do you want me to do? Would you mind helping me with the baby? What do you want me to do? What do you want me to do?
Alright, good job. ඉතින් දැන් මේ sentence pattern එක ඔයාගේ ඇඟට, මොළයට, ඔයාගේ English speaking muscles වලට හොඳට කාවැදලා තියෙනවා. Alright? දැන් ඔයාලට කෙනෙක්ගේ මොනවා හරි උදව්වක් ඉල්ලන්න ඕන නම්, මොනවා හරි permission එකක් ඉල්ලන්න ඕන නම්, මොනට හරි දෙකට කැමති කරව ගන්න ඕන නම් ඔයාට මේ would you mind මේ phrase එක භාවිතා කරලා ඕන දෙයක් අහන්න. බොරු නම් ඔයාට ඕනි කරන ඕනම දේවල් කීපයක් දැන් ඔයාගේ notebook එකේ ලියලා බලන්න. ඔයාට ටික convert කරගන්න බැරිද, කතා කරගන්න බැරිද කියලා. එහෙනම් බැරි නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් comment කරන්න. And let's now move to the final step of this speaking drill. Alright? That is the practice. අපි දැන් කරන්න යන්නේ මේ sentence එකේ. අපි දැන් මේ practice කරපු sentence එකේ would you mind helping me with my homework? මේ sentence එකේ would you mind? Would you mind? මේ part එක ඇරෙන්න අපි ඉතුරු කොටස් ඔක්කොම change කරලා අලුත් වාක්‍ය කීපයක් අපි practice කරන්න යන්නේ. අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. Would you mind turning down the volume a bit? Would you mind turning down? මේ පාර මොකද කරන්න කියන්නේ? මොනවා හරි TV එකක, radio එකක volume එක, අපේ air condition එකේ temperature එක, මේ වගේ දේවල් අඩු වැඩි කරනවට අපි use කරන phrasal verbs තමයි turn down, turn up. ඉතින් මෙතනදී කියන්නේ would you mind turning down the volume a bit? ඉතින් sentence එක තමයි would you mind turning down the volume a bit? So now we're going to practice the same with the question. What do you want me to do? So are you ready, guys? 3, 2, 1, go! What do you want me to do? Would you mind turning down the volume a bit? What do you want me to do? Would you mind turning down the volume a bit? What do you want me to do? What do you want me to do? The main sentence එකේ follow කරේ same sentence structure එක. Would you mind? Then the verb plus ing. Turn down, turning down. Turn plus ing, turning down. Would you mind turning down the volume a bit? Volume එක ටිකක් අඩු කරන්න පුළුවන්ද ඔයාලට? කාරුණික ඉල්ලීමක්. Alright? So the next example, would you mind waiting a few minutes? ඔයාලට විනාඩි කිහිපයක් ඉන්න පුළුවන්ද? Would you mind waiting a few minutes? So let's practice. What do you want me to do? Would you mind waiting a few minutes? What do you want me to do? What do you want me to do? Would you mind waiting a few minutes? Would you mind waiting a few minutes? What do you want me to do? Good job. තව example එකක් ගමු. අපි හමු ඔයාලට පුළුවන් ද මට හෙට lift එකක් දෙන්න ඔෆිස් එකට. හෙට ඔයාගේ කාර් එක නැහැ. ඔයාගේ ලයින් එකේ ඉන්න ඔයාගේ colleague කෙනෙක් ඔයත් එකට work කරන කෙනෙක්. ඔයාගෙන් අහනවා හෙට මට lift එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙයිද? Would you mind giving me a lift tomorrow? Would you mind giving me a lift tomorrow? හෙට මට lift එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙයිද? Let's practice. ඔන්න අහනවා what do you want me to do? Okay, now. Would you mind giving me a lift tomorrow? Would you mind giving me a lift tomorrow? What do you want me to do? Would you mind giving me a lift tomorrow? What do you want me to do? Would you mind giving me a lift tomorrow? What do you want me to do? What do you want me to do? Would you mind giving me a lift tomorrow? One more time. What do you want me to do? Great. මේ ඇත්තටම ගත්තොත් මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක ලොකු අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. මේකේ තියෙන යම් sentence patterns, structures, ඒවා භාවිතා වෙන අවස්ථා ටික මොනවද? මේ දේවල් ටික හරියට practice කරත් එහෙම ඊටම කෙටි කාලයක් තුරනවා. Definitely ඔයගේ speaking skills වල පුළුවන් level up කරගන්න. අපි තව example එකක් බලමු. අපි දැන් හිතමු ඔයාගේ වැඩ කරන තැන boss වල මොන හරි කියනවා. ඔයාලට ඒක හරියට ඇහුන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ වගේ ලාකට ටිකක් polite විදිහට ඔයාලට අහන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒ කිව් එකයි repeat කරන්න පුළුවන්ද? Please. Would you mind repeating what you just said? or මේ දැන් කියපු එක what you just said? or මේ දැන් කියපු එක Would you mind repeating what you just said?
That's the fourth example. Alright, now let's practice. එයා අහනවා කියලා හිතන්න. What do you want me to do? Would you mind repeating what you just said? What do you want me to do? Would you mind repeating what you just said? Repeat after me. What do you want me to do? Would you mind repeating what you just said? What do you want me to do? Good job. Alright, the last example. ඔයාට පුළුවන් ද channel ටිකක් අරින්න? ඔයාට පුළුවන් ද අර channel ටිකක් අරින්න? කොහොමද අහන්නේ? Would you mind channel අරින්න? මොකද verb එක වෙන්නේ? Open. Now here you have to use the gerund form. Open plus ing. Opening. Opening. Would you mind opening that window? 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 Let's practice. What do you want me to do? Would you mind opening that window? What do you want me to do? What do you want me to do? Would you mind opening that window? What do you want me to do? Good job. Yeah, that's it. We did it. බලන්න අපි අද ඉගෙන ගත්තා. ඔයාලට spoken English වලදී ගොඩක්ම වැදගත්. ඇත්තටම English කතා කරනකොට ගොඩාක් බහුල භාවිතා වෙන sentence pattern එකක්. Would you mind? ඒ වගේම example sentences ගොඩාක් practice කළා. ඔයා සවන් දුන්නා, repeat කරා, කතා කරා බලන්න. ඔයාගේ මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයා ඇත්තටම අවංකව මේ exercise එක අවසාන වෙනකම් මාත් එක්ක කරා නම් ඔයාගේ මේ English speaking muscles ටික හොඳට දැන් වැඩ කරනවා. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ දේ තමයි මම දානවා අදහස් කීපයක්. මේ අදහස් කීපය අපි අද ඉගෙන ගත්ත phrase එක භාවිතා කරලා would you mind මේ phrase එක භාවිතා කරලා ඔයා ලියන්න ඕනි. ඒ වගේම තමයි මේ question එකත් එක්ක ඔයාලට පුළුවන් තවත් partner කෙනෙක් එක්ක නැත්නම් තනියම ඔයත් එක්ක ඔයාලට පහසු ක්‍රමයකට practice කරන්න. අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න ඔයා කතා කරන්න ඕනි. Alright? ලියන්න විතරක් නෙමෙයි ඔයා කතා කරන්න. or create කරපු sentences ටික අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් comment කරන්න. As always, I've uploaded the lesson PDF to my Patreon and this time it's free. අපේ ඊළඟ lesson එකේ ඉඳලා ඔයාලට lesson PDFs දිගටම ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයා කරන්න ඕන දේ තමයි description box එකේ තියෙන link එකට ගිහලා මගේ Patreon Fluency Club member කෙනෙක් විදිහට join වෙන්න. ඔයාලට ගොඩාක් learning materials resources ඔයාලට පරිහරණය කරන්න අවස්ථාව ලබා ගන්න පුළුවන්. And also please don't forget to subscribe to my channel so that you don't miss another video of this series. Thank you so much for joining me today. I'll see you next time with another speaking training session. Bye.